Joo. Ketäs meillä on? Muistaakseni tuolla on Vetra ja oliko täällä Liami? Sen ihan väärin muista. Minäpä katso täältä. Joo, muistaa. I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked Omni blade. Not giving up a 6% boost, right? Right. What? Never mind. BS for the requisition. So, finally time for that beer? Jaa, hetikö me ruvettiin kaljottelemaan? I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your Alliance days much? Tell me about your group. Heavy Urban Search Terrain 1? Yeah. Earth's contribution to a multi-species disaster response unit. HUST-1, but Hustle looks much better on the patch. All civilians, retired vets, or shits like me. I was fiercely bearded. Tastes better just thinking about those days. I put it behind me after Dad's work went sour. It was a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Okei, pitääkö meidän nyt keksiä joku niinku meidän juttu? Company like this. Liami on muistaakseni kyllä meidän romanssikohde, mutta sanotaanko, että Liamis on hyviä puolia, kyllä se mun mielestä on niin kuin no, en tiedä kuulostaako tämä nyt vähän kyseenalaiselta, että tietysti Jaakobbi nyt pelkän ihonvärin takia voi verrata, mutta siinä on tavallaan vähän ehkä Jaakobbi-vibaa tietyissä jutuissa, mutta on se nyt mun mielestä kyllä silti paljon parempi hahmo. Mutta siinä on ehkä vähän samaa vikaa, mitä tosi monessa BioVaren tai sanotaanko, että Mass Effectin varsinkin ihmishahmoissa. Et ne jotenkin, ne ei vaan lähe. Ne ei vaan oikein niin lähe tälleen niin mielenkiintoisuusaspektilla. Et sama ongelma oli kyllä ihan trilogiassakin. Niin mä veikkaan, että me kyllä Liami tullaan kyllä skippaamaan, ja koska se nyt on tosiaan, vaikka tässä ei tosiaan lukkoon nyt pystytäkään lyömään, niin mitään vielä tässä vaiheessa, niin ei varmasti kyllä noita flirttijuttuja täältä heittelee. I started in the Alliance, but it was the science that kept me going. And when that ended, well, if I wanted to be a part of the next big discovery, it had to be here. I don't hear idealist a lot. Everyone's cynical. Back at you, Costa. Why do you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. Toi on kyllä silleen, just mä oon niinku miettinyt, tai niinku mietiskelin, tai tässäkin tämän läpipelun aikana olen mietiskellyt, että tavallaan jotenkin niin. Jos sä lähet tälle niin, ethän sä nyt tuu näkemään enää ketään niin kuin, ketkä jää, tai ei tuu tällä reissulle mukaan, että just tavallaan niin kuin Liamillakin, jos sillä on ollut niin kavereita ja perhe ja yms, oletettavasti puhutaan nyt siis vaan niin kuin vanhemmista ja sisaruksista, ei vaimosta ja lapsista. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä se, en mä kyllä pystyisi, koska jotenkin niin kuin, itselleen ne on kyllä niin kuin elämässä niin tärkeitä, että vaikka olisi jotenkin, niin en mä tiedä. Kai siinä pitäisi olla sitten joku tosi semmoinen niin kuin intohimo jotenkin lähteä, mutta kyllä se silti tuntuisi jotenkin tosi oudolta, että sit sä vaan niin kuin hylkäät sun niin kuin perheessä, etkä näe enää niitä ikinä niin kuin vapaaehtoisesti. En tiedä. Ja jotenkin tässäkin niin kuin tuntuu, että just tossa niin kuin Liam sanoi, että ei se nyt oikeastaan ollut mitään sellaista diippiä syytä, vaikka hänellä oli, niin se tuntuu vähän jotenkin oudolta. If it all goes wrong, it could feel like we left for no reason. I know why I'm here.
A bad start can't change that. I won't let it. In crisis response, I'd focus on essentials. That's you and this team. Pathfinder leads to planets, leads to people. You've got your part covered. You got this. I'll do my damnedest to help with the rest. Uskomattomat juomisäänitehosteet. Joo. Mitäs Liami? Onko sulla vielä lisää löpinöi? Prodromos. Sounds good, doesn't it? We started Pathfinder. A new life. That is goddamn brilliant. Okei, nyt oli niinku ensimmäinen dialogipätkä tohon niinku tavallaan, mitä me ollaan tehty pääjunassa. Aika outo juttu. You barely covered how you joined. Tell me something about yourself. Alright, I was a bad student, piss poor cop, great responder. Had a good life, but it all been done. I wasn't looking to start over. I wanted to start big. Tell me about your family. I miss the hell out of them. Some nights you just cry, right? That's the thing everyone does. Mom Joelle, Dad Calvin, both lawyers. Met on the Citadel, settled on Earth. No brothers or sisters. That might have been too much to leave. It was traditional. How about you? No joo. Kyllä mä siis, niin. Tavallaan voi ehkä, no en tiedä. Että jotenkin jättäisi, että jos vanhemmat on niinku vanhoja, niin rumasti ajateltuna, että eivät joka tapauksessa enää hirveän pitkään elämässä, mutta kyllä se jotenkin silti. Mutta joo, tietysti siskot tai sisarukset jää päälle, niin olisi tietysti vielä isompi taakka, mutta joo. Traditional is a weird term for family, like normal. Who's that describe? I suppose you're right. I sure didn't keep to tradition. I said goodbye to my mum and dad and got on a ship to Andromeda. You were a cop, then crisis response? Couldn't have been long in either. Didn't have the patience for law, so I figured enforcement. Dad knew it didn't fit before I did, but it got me into hustle. They mostly take vets and retired service. Best years of my life. You found your place. Not everyone gets that. I knew it. Glad for it every day. And that led me here. Mut niin, tavallaan jotenkin, tuliko tässä nyt niinku vai missasinko mä, että jotenkin tavallaan... We'll talk later. Niin, kun se nyt selkeästi niinku tykkäsi siitä sen duunistaan, niin miksi niinku lähtee senkin puolesta? Jotenkin ihan noin Liamin motivaatiot nyt ei ehkä ihan nyt ehkä osu. Et ehkä mä oon vaan ihmisenä niin erilainen, että mun on vähän jotenkin vaikea hahmottaa. Mut joo, Vetrahan oli sit täällä. Oh, hey, Pathfinder. The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Hope I'm not interrupting something important. Not at all. We were just finishing up. Wait, Ryder, I just wanted to know if... No, aika brutaali So I laittaa know it vaan. feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Pystyy vaan oman siskon niinku laittaa mutelle tai katkaista, mitä se ikinä tekikään. I would have done the same just to get off the Nexus. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew, even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. Joo, ja tosiaan mun muistaakseni Vetra on siis molemmille mahdollinen romanssi. Ja Vetra mulla oli kyllä ekan läpipelulla. Mähän pidin siis mun Scott Rideri, olikohan sen nimi Scotti? En muista. No, mutta kumminkin Male Rideri oli siis aikamoinen kyllä naisten mies, että hän flirttaili kyllä kaikkien mahdollisten naisten kanssa. Ja mulla oli kyllä Cora, Bibi ja Vetra kaikki aika pitkälle tavallaan, koska tästä oikeasti pystyy aika pitkään niin kuin pitää romanssia yllä. Niin mut sit siis se oli oikeesti, siis se tuntui jotenkin tosi pahalta, kun mä sit tavallaan olin Vetralle silleen, että kun hän vähän niinku tunnusti omia tunteita ja sit mä olin vaan silleen niinku, että no joo, ehkä musta tuntuu, että me oltais ehkä vaan sit niinku kavereita ja sit jotenkin niinku huomas siitä sen
ilmeistä, eleistä ja äänestä, että hän niinku pettyi todella pahasti, niin se kyllä jotenkin tuntui pahalta. Ja siis kyllä mä periaatteessa tykkäsin kyllä Vetran hahmosta ihan, mutta mä en usko, että Vetrakaan tulee meillä ehkä olemaan ihan, mutta pitäisikö meidän nyt, niin, mä tiedän. Pitäisikö meidän heittää kumminkin? Nyt mä teen niinku todennäköisesti samaa, että mä roikotan Vetraa mukaan. Menee ihan pohja siltä, että tuntui pahalta. Mä heitän tän. Wow, that's some laser focus. Yeah? Was it too much? Some people get intimidated. I'm not just some people. I really like the intensity. That's good. It's nice to feel appreciated. I should track down a lead for Gil's actuators. Back to Vähän kyllä tunnelma tiivistyi heti. Ja siis sanotaanko, että jos meidän Sara on ollut vähän mutruhuulena, niin nyt ei ollut kyllä mitään mutruhuulta. Nyt oli vaan Hangon keksi ilme naamalla. Terraforming, atmo processors, gravity wells, life-destroying murder bubbles. We really had no idea what Helios was about, did we? Someone had to know. Maybe they just didn't tell us. Did your father? I'm not sure. I'm just saying. I really hope you have a plan, Ryder. The plan's the same. We find a home. Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is not even worth thinking about. You talked about your back channels. What did you mean? We brought a lot from home. Some of it marked initiative, some of it in personal caches. Most things you want, someone's got. You just have to figure out who, and what they're willing to take in exchange. It can't be that simple. Oh, but it is. Most things are simple once you know the trick to them. Yeah. Ja kysytään sultakin nyt tästä Uprisingista. You were on the Nexus when the revolt happened? When you promise people golden worlds and all they get are wastelands and a death cloud, they riot. Some wanted to go home, some demanded answers, and a couple just wanted to stir shit up. And you? Some days I wondered if the exiles had a point. Maybe we were conned into coming here. But why would the initiative go to all this trouble just to screw us over? Thing about conning people, you always know something they don't, and that's why the con works. And if I'm going to pick a side, I'm picking the liars. Joo, nyt mä jotenkin vähän harmittaa, että mä en oikeasti, tuntuu, että mä en ole tehnyt jotain niin kuin kotiläksyjä, kun mä en ole lukenut sitä kirjaa eteenpäin. Koska mä vähän veikkaan, että kyllä sinne on varmaan niin kuin ainakin name-dropattu näitä pelistä tuttuja hahmoja, jotka on Nexuksessa ollut. Mutta joo, ehkä koitetaan ensi kerralla tehdä kotiläksyjä vähän paremmin. How did you hear of the Andromeda initiative? Short answer, Cash. She was looking for some experimental ship mods, and I knew how to track them down. I thought it was a one-time deal, but she came back. Once, twice. Eventually I figured out something was going on, something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy, new home. Couldn't pass that up. Mutta niin siis tää lasketaan ilmeisesti nyt niinku flirttailuksi, mutta mä haluan vaan tietää, mä kysyn. Have anyone else here with you? Besides Sid? No, just me and Sid. It's always been just the two of us. No, I mean someone special. Special? Oh. You mean like... Oh. No, nothing like that. Who has time? What about you? Like you said, who has time? Eventually things will settle down a bit. Hopefully. Or we'll be dead. Anyway. Anyway. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Mutta tavallaan mä myös tykkään tässä, että niinku sanotaanko, että noi kaksi, mitä me nyt heitettiin Vetralle, jotka tavallaan niinku edistää sitä romanssia, mutta eihän ne ollut mitään flirttejä sinällään. Ne oli mun mielestä ihan sellaisia, mitkä voi niinku tulkita monella tavalla, mutta ei ne mitään sellaisia suoria flirttejä, että sulla on kauniit silmät tyyppisiä. Niin tavallaan jotenkin sitä mä tykkään tässä, että vaikka niin kun,
tästä pelistä yleensä vähän niin kuin puhutaan silleen, että kombatti on hyvää, mutta kaikki muu on vähän tarina ja hahmot ja käsikirjoitus on vähän kökköä. Mutta niin esim. Niin tässä asiassa mun mielestä tämä jopa tekee niin asiat paremmin, mitä mun mielestä trilogia. Et mun mielestä jotenkin tämä romanssien aloitusvaihe varsinkin tuntuu tosi sellaiselta tavallaan semi-luonnolliselta keskustelulta, mistä kumminkin sit on tavallaan sellaisia piirteitä, jotka niin kuin voi ajatella myös, että luonnollisesti ehkä niin kuin edistää sitä romanssia. Mut joo, Veteran silleen, niin kuin, kyllähän siis Veterasta tulee helposti sellainen niin kuin naisgarrus mieleen. Että visiiriä myöten ulkonäön puolesta ja vähän tommonen niin kuin, tietysti ehkä vähän eri lailla, mutta vähän tollainen niin kuin not by the book tyyppinen. Et vähän niin kuin, en varsinaisesti ehkä omia sääntöjä keksitä, että Garrus nyt vähän oli ehkä vaan niitä perinteisiä niin kuin, juttuja vastaan, että miten asioita hoidetaan, ja Veteranit on vähän tällaista niin kuin, jos se nyt ihan laitonta hommaa, niin vähän sinne päin. Taas niin kuin tuosta smuglausta ja muuta. Mutta en mä tiedä, kyllä ne on ehkä tarpeeksi kumminkin erilaisia, mutta kyllä mä sitten taas toisaalta niin myös tunnistan sen, että monet voi helposti niin kuin nähdä vaan sen naispuolisena garruksena. Mutta se on ehkä tietyllä tavalla tämän pelin yksi ehkä isoimmista ongelmista, että tästä ehkä näkee, että tekijätiimissä on ollut ehkä paljon niin kuin alkuperäisen trilogian jopa niin kuin faneja aikanaan, josta sitten on tullut BioVaren työntekijöitä ja päässyt tekemään tätä, että tässä on ehkä jotenkin tietyissä asioissa ehkä huomaa liian vahvasti sen, että on otettu tavallaan niin kuin jotenkin vaikutteita ja jopa, en tiedä voiko sanoa, että kopioitu, mutta vähän niin kuin tietyissä kohdissa on vähän niin kuin sellaista fiilistä, että sitten ei ole ehkä joko uskallettu keksiä ihan uutta, ei ole osattu, tai sitten jotenkin tavallaan on jotenkin niin vahvasti tavallaan se alkuperäinen materiaali mielessä, että ehkä just nimenomaan sellaista niin kuin faninäkökulmasta. En tiedä. Dinner tonight, null entry. Sorry everyone for the summer. Okei. Mitä se Kallo siellä sekoilee? Lost and found coffee mug. Found a mug yesterday near the biolab. Nice one with magnetized base. You left it stuck sideways to the bulkhead. That's mine. I just put it down for a sec when my hands were full. Suvi. Okei. Siis täysin. Mitä? Oliko siellä vaan niinku kahvit pitkin poikin? Uskomaton. I finished the assignment paperwork for the Nexus. Had to fudge a few details, but you are both officially members of the Pathfinder team. Welcome. And Drac, I just wanted to check in publicly about what I said. Relax, Harper. The best headbutt is always the one you don't see coming. I'll keep that in mind. Okei. Okay. Joo, niin tosiaan. Drac ja Piivi on nyt sitten virallisesti tiimin jäseniä. Joo, ja tämähän oli meille Lexi, eikö se ollut? You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years in the Hyperion looking after your brother. Joo, kyllä tässä niinku selkeästi huomaa, että tämä on tavallaan se ensimmäinen, milloin on tarkoitus vetää tempestikierros, että tämä nyt vähän ehkä tuntuu hassulta, kun me kumminkin kierrettiin täällä jo kerran ja Lexikin niin nähtiin, mutta sen kanssa ei vissiin pystynyt kyllä juttelemaan, mutta tavallaan kumminkin ehkä vähän tehtiin sitten hölmösti silloin viimeksi. Happy to have you, Dr. DePero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. Being nervous means you understand what's at stake. That's the problem. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Ket corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the cat? Harry didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative.
Ja siellä vaan tutkittu. You are full of surprises. Joo, Lexin kanssa ei mun mielestä kyllä ehkä pysty romanssoimaan. Mutta mä heitän tän silti. I had no idea. I'd love to hear more. Over dinner, maybe? Oh. Ei tää ollut mikään Thing is, flirtti, Ray, hei. you're not my type. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically without distractions. Am I distracting? Not nearly as much as you think you are. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average lifespan. Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats her vegetables. Joo. Okei, mut joo, toi on tavallaan sit, niin kuin mä vähän arvelinkin, että se reaktio niille, jota ei pysty romanssoimaan. Niin sit ne heittää vähän ton tyylisen vastauksen. Mut se ei mun mielestä edes, niin, no joo, over dinner, no joo, kyllähän kaveritkin voi käydä dinnerilla, mutta no joo. Okei, täälläkö pystyy siis vaihtamaan ulkonäköä? Joo. Kun mä en tiedä, kun siis mua kyllä edelleen vähän ehkä häiritsee tää meidän skin tone. Mut se taas toisaalta tuntuu jotenkin tosi tyhmältä, että jos me sit taas niinku dropataan sitä. Se oli 065. Et sanotaan, että just joku tällainen niinku 05. Olisi mun mielestä ehkä ollut lähempänä, mitä mä ehkä ajattelin. Mut niin. Mua jotenkin vaan sotii sitä vastaan, että mä niinku kesken kaiken vaihtasin tämän. Sitäkin te voitte laittaa kommentteja, että mikä teidän mielipide on. Mä en sitä nyt ainakaan kyllä vaiha. Joo. Mut hyvä tietää, että se on tää. Okei, nyt tästä tulee jotkut uskomattomat latausruudut näköjään sitten. Mutta se ei vissiin ainakaan tallentanut mitään muutoksia, koska ei me ole tehty mitään muutoksia. Joo. Siis tavallaan mä oon vähän niinku tottunut tähän, mutta silti jossain tietyissä valaistuksissa se näyttää vähän liian tummalta. Ja sit se mua vähän häiritsee, mutta So we have a stowaway. You mean Peebee? She's decided to set up in one of the escape pods. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. Joo. Mut niin. Mut siinä vähän nyt sotii niinku kaksi asiaa vastakkain, mä en oikein tiedä mitä mä sen asian kanssa tekisin. How long have you and Harry been Mut friends? kuka tää härry nyt on, kenestä puhutaan? We met at a medical convention on the Citadel. He was moderating a panel on neurosurgery. Oliko se peli alussa? Kai se vissiin oli, mutta mä muistan. His name card was crooked, but he was so damn confident I knew we'd be friends. How did you get into medicine? My mum was a dancer on Omega. Dad was a bouncer. I'd patch him up after busy nights. Discovered I had steady hands. They put every credit they earned into my education. Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. Niinku just tavallaan, niin mun mielestä tällaiset vastaukset on loogisia. Sitten Liam on vaan silleen, no, mulla oli mun perhe, mulla oli täydellinen työpaikka, ja ei mulla ole niinku oikeastaan mitään muutakaan sisäistä motivaatiota. Mä vaan tulin mukaan. Niinku... Tai siltä se vähän jotenkin tuntuu. En mä tiedä. Ehkä mä en jotenkin nyt hiffannut ihan tätä Liamin ajatusmaailmaa, mutta... So how did an Asari doctor end up on the human ark? Specialist in alien anatomy, remember? That includes humans. Also, Harry insisted. Maybe he always intended to switch jobs. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without violating patient confidentiality. Anyone in particular? I sort them in their files and my brain by species. Why do you sort them that way? Just easier for me to see patterns in behavior. Otetaanko me nyt no kai me nyt kysellään How sitä. do you think the human crew members are handling things? There's a lot of them. How's Liam? A handful. Every time I patch him up, he breaks something new.
Liam's "we can't lose" attitude is commendable. But I worry how he'll react when something does go wrong. Sohvia okay? She's remarkably adaptive. I'm kind of jealous. Gil? Gil likes to use humor as a defensive technique. He'd rather bury himself in the Nomad than tackle emotions head on. How's Cora doing? She's processing. Your father was her mentor. She expected to follow in his footsteps, but he gave the role of Pathfinder to you. Just because she trusts his judgment doesn't mean she's not confused. Or hurt. I'd like to check in on the non-human crew. Ask away. Is PB all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she gets too close. To be fair, you're always giving me shots. Not in the hallway. Tell me about Vetra. Vetra's used to having someone depend on her. I think that's why she's so resourceful and likes providing for other people. That being said, I think she could use a little me time. How's our Solarian? He's quite the gossip. Tight-lipped about himself, though. Is Drac good? That old bastard's always good. I've never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. Could you look out for him, Ryder? Don't worry, Lexi. I'll keep an eye on him. Thank you. And maybe don't mention I asked. Thanks for the insight. Okei, eli Drac oli ainoa, kenestä vähän oli niin kun halus Lexi pitää silmällä. Mikä tää on? Niin, siis tässä on tää Respect. Joo, tästä olikin itse asiassa puhetta, että tää ilmeisesti on aika simppeesti tässä tehty. Katsotaanpa itse asiassa, niin tarviiko se mitään. Okei, eli siinä niin kun, joo. Eli siinä on kumminkin sellainen rahakosti, mutta joo. Mutta sen voi sanoa jo tässä kohtaa, että me ei kyllä tule tänään oikeasti tekemään mitään muuta kuin tää tempestikierros, koska tää näköjään, tää vaan kestää ihan saatanan pitkään. Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Rushan. Who were you talking to? Kesh, Nexus Superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Joo, ja tosiaan Keshi, no se itse asiassa mainittiin tuolla jo aikaisemmin, Vetra taisi siitä mainita, mutta se oli tosiaan se Krogani, kenen kanssa me juteltiin siellä Nexuksessa. I like the no trouble plan. How about we stick with that? Kesh said not too much trouble, kid. Not no trouble. The cat makes sure some trouble's always coming for you. That's not reassuring. Life out here ain't reassuring. You'll get used to it. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Leaving the Nexus can't have been an easy choice. It was, actually. Staying became impossible. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rushan, you wouldn't have had much of a station to tie your ship to. As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at, for one. Krogan could have made a real difference on the Nexus. Staying under those conditions would have just resulted in another mutiny. We have a much better shot at something good out here. Can't argue with that. Okei, siinä ei ollut muuta. Mä en tiedä, oliko toi ihan oikea tai hyvä valinta toi viimeinen tossa, mutta joo, Dragilla tosiaan jotenkin toi hänen suhde tähän Keshiin on. Eli tosiaan lapsenlapseen niin on jotenkin tosi kiva puoli tässä hänen hahmossa. Ja se mun mielestä jotenkin niin kuin muihin Kroganin squadmettiläisille, siis käytössä siis Granttiin ja Rexiin jotenkin tuo ihan erilaisen tason. Ja mun mielestä se on kyllä isosti vaikuttamassa siihen, minkä takia mä itse tykkään Dragista hahmona tosi paljon. Ryder, you meet Spender yet? Colonial Affairs, the ass in Assistant Director. Got no idea why Addison keeps him around.
Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's had it out for cash ever since. He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. Okei, kuka Spender? I'd like to know more about you. Fire away. Hirveästi kaikkea. Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable, the works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta settle for scraps. I'm pretty fond of Corcrow roots myself. Takes a while to chew through those. So, about all this combat experience you have, I'd love some details. Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have. I've been doing this for a long time now. Centuries. Shit, well over 1,000 years. Don't even know how I'm still alive, to be honest. Skill? You need luck to be a merc. Skill, sure, but a whole lot of luck. And a really hard head. Ja siis niinku yli 1000 vuotta. 1000 vuotta aikaa. Tuntuu siis ehkä lievästi niskassa, vois varmaan Dräkkikin sanoa. Joo, minkä, niin. Ai ne vissiin ne Kroganit oikeesti elää. Kyllä mä tiesin, että ne niinku satoja vuosia elää, mutta niinku yli 1000-vuotias. How did you and Vetra meet? Huh, that's right. Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thawed you out. You could say that. You make do with what you get. Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus. She swiped supplies I was trying to get for cash right under my nose. I tried to intimidate her into turning them over to me, and let me tell you, that Turian takes shit from no one. I have no problems believing that. Yeah, she told me off good. But here's the best part. She waited until I saw her again in Kesh's office, no less, to tell me she'd been working for Kesh all along. They're both still laughing at me over that. Mielikuva. Träkkiä on silleen vanhan miehen ärinä. Did Lexi brief you on Sam and squad connectivity yet? Yeah. You want to hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head, giving it access to everything like that, it's begging for trouble. Why do you say that? I've seen what bots can do when they turn on their creators. Been in some of those fights. There's a reason that kind of research was outlawed. Yeah, my peacekeeping career went up in smoke when news of what my dad was researching got out. No shit. Ruined the writer name, I'll bet. Almost. Sam is part of what makes someone a Pathfinder. You're just going to have to deal with that. So long as it's not in my head and it ain't messing with my body. Got any stories or advice to share? Does a piejack scratch its butt? En mä tiedä. Oletettavasti. Anything about the cat? Or combat in general? Well, common cat are pretty straightforward. Hit them hard enough, they die like anything else. Niin, ja täällä on tosiaan näitä kombattilaineja. Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny. In return, we were supposed to get a say in station business. Spender, Addison's assistant, lied about the deal. And Tan came down hard. Too hard. So we left. Kesh is alone on that station now. Do you think Kesh can handle station politics? Kesh can handle anything. Thing is, Spender's a liar and a coward. He was part of the mutiny, I know he was. A lot of people got hurt because of him, on both sides. So what's my part in this? Things need to get sorted out and my clan needs to get back on station, without Spender messing things up. Way I see it, you're probably the best one for that job. Joo.
What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Rushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good, even with me for a granddad. I'm still getting to know her. There's no Krogan like my Rushan. She's worth knowing. We can talk more later. Sure. Sure. Hey, one last thing. Yeah? I don't love being called kid. I'll try to stop doing that. Can't promise I won't slip up, though. Mä olin ihan varma, että se vastaa jotain niin kuin sure kid tai vastaavaa. Joo, mutta me saatiin sitten ihan niin kuin tehtävä. Mutta jotenkin tossa on kyllä just se, että hän... Niin, no siis mä olin itse asiassa oikeastaan unohtanut sen, että tosiaan niin kuin Drac on itse kasvattanut Keshin. Mutta se on jotenkin, että hän on jotenkin niin varauksettomasti niin kuin ylpeä Keshistä, niin se on jotenkin... En mä tiedä. Sellaisen niin kuin omalla vanhan ärjän Krogan äijän tyylillä. Niin se on jotenkin semmoinen ehkä puoli Kroganeessa, mitä mun mielestä ei ole ehkä niin kuin nähty hirveästi aikaisemmin esim. Trilogiassa.